Всем доброго времени суток, с вами Kerrgan, и я продолжаю свое прохождение Суммерсета. Я за которого купила дом, совершенно замечательную комнату в таверне, называется она, по-моему, Грифонова комната, какая-то чердак в золотом грифоне. Давайте я при вас что-нибудь сюда натыкаю. Я ее купила ради телепортов, но у меня есть кое-какие вещи, мне их прислала подруга. Сейчас я, возможно, сделала сама. Гобелен. Давайте возьмем гобелен, чтобы не было так лысо. Ой, как мне не нравится вот этот высокий потолок. Он представляете, он меня нервирует. Я в Симсах не люблю высокие потолки. Я их делаю только когда мне нужна башенка. Тогда да, я там делаю. Они нервируют, это неуютно. Это по ТС я, по-моему... я картин навешала. Таджикский чек, обеденный зал. Да, здесь будет гобелен, стул и больше ничего. Будет чуть побольше, конечно. Яблоки. Статуя. Так, мне нужен какой-нибудь... вот они. У меня раз котя, два котя. Вот к этой вот коте мне нужна та черная упоротая котя. 3 котя. И 4 котя. Смотрите, какая она милая. Смотрите, как у нее дергаются ушки. Здесь будет же домашняя кошка. Раз кошка. И вот это вот крысолов. Халявный кох. Нет, домашняя купила. Так, гостиная, галерея. Трофей. Нет, трофей это сплошные чувырлы. Кровать ставь какой-нибудь да, буду. Так, давайте тогда выйдем в Эленор, и я прошествую к телепорту. Дом я буду строить потом. Потому что это дело я люблю, на самом деле могла бы залипать, сидеть на мебели из этого, из галереи, из магазина коронного, что как классная. Пока не знаю, в чего превращу эту комнату. Спальня она будет вряд ли. Музыка классная. На Моровинскую похоже. Так. Выход! Пожалуйста, выход! Ура! Ашасси нашла выход! Ашасси счастлива! Так, телефон придется менять, наверное. Или вести его в сервисный центр, и я не могу с ним расстаться, потому что мне будут срочно звонят, и я должна срочно ответить. Вот, блин, покупаешь телефон, недорогой. Он тебе служит верой и правдой, не глючит, ничего. Ведет себя абсолютно прилично. Покупаешь, думаешь, вот хорошо, телефон, там, фирма, все такое. Бац, это, оказывается, настолько забагованный телефон, что ты герфол по сравнению с этим абсолютно прекрасная и четкая игруха, которая вообще не багует. Чтобы вы понимали, этот телефон смысл загружается, лагает, он постоянно выдает такие милки. Так, новая песня. Now a story unfolds upon a pitiful mold. 'Twas made to thrive on rot. His unsightly staff was a trickster's last laugh, long after his battle was fought. The sundering, if you were wondering, when the heavens dropped out of the sky, they hit with a thud and gave birth to the mud, making up this mortal sty. 'Twas a hell of a mess, but I digress. My story's about the swine. What took root in this land were seeds called man that sprung up like fungus from grime. Their lives may be short and lacking import, but keep an eye to their blundering. It's tempting to jest about this simple pest. That's until you've seen their plundering. Oh,
when men bound to the doom drum sound, you'll learn what the corpse god wrought. Trinny Mac didn't know with his final blow just how badly he'd been caught. I don't mean to forebode, but this little ode is a lesson you best heed. Так, пойдемте дальше. Пойдемте к телепорту. Ладно, я открою хотя бы этот город, мне будет поудобнее бегать к банку. Так, комрад ни в ком не нуждается, комрад бежит, пока ее не запалили. Вот, собственно, комната в Эленоре. А нам надо вот сюда поговорить там с мужиком. Я на основной квест пока не пойду, я пока прохожу побочки. Очень надеюсь, что они перевелись. Я думаю, что сначала все-таки перевели. Summerset, очень красивая флейтовая музыка. Но он уже не вызывает такого чувства ностальгии, как Моровинт. Моровинт он очень-очень хорошо сыграл на чувство ностальгии. Ты просто сидишь, это знакомые места. Радиоид эфир! Видишь, здесь я на ПТСе верещал тут это вот графония. Стоит сейчас спокойно слушать графики. Я играл старые игры спокойно, но совсем с 3D я не играю, у меня глаза от них болят. Вот эти вот углов, потому что мне нужна более четкая картинка. Вот я играл, мне очень нравятся визуалы в Торменте, и в Арканом, и во втором Фоллаче. Я фанат изометрии, да. В принципе, пока отношусь к которому. Первый халфе, тоже нормально графика. Все понятно. Но здесь я им тащилась, что... О, ай, красота, вот это какая ляпота. Да, и пути я буду отвлекаться на ресурсы. Потому что очень надеюсь, например, на руну Кута, которая стоит 1003. Но, скорее всего, здесь сейчас прибежали игроки, все, кто без предзаказа, просто купил. О, костерок. Слушаем. Is threatened from beyond a clear and shining sea. Похож на Геральта. Our griffin knights take wing and make a stand. With courage, strength, and bravery, they keep the ultimate free. Charge, oh griffin knights, fly on and fight our foes. Charge, oh Welkenar, take wing with swords and bows, swords and bows. From Alinor to Shimmering and every point between, the Welkenar ride the winds and defend our gleaming isle, whether commoner or noble, or merchant or queen. The Griffin Knights protect us all, always with a smile. Charge, oh Griffin Knights, fly on and fight our foes. Charge, oh Welkenar, take wing with swords and bows, swords and bows. Charge, oh Griffin Knights, fly on and fight our foes. Charge, oh Welkenar, take wing with swords and bows. Как она нам пропела.
И продолжим путь. Так, надо убежать, пока она не шапит, потому что иначе я опять залипну. Я люблю местный вокал, люблю бардовские песни. Они очень душевные. Руссофелд. Вообще на Тесса было прикольно посмотреть в стиле... заставку в стиле Игры престолов. Так, шоу по сути, потому что мне давно не было. Хорошо известного эльфа по имени Халиморион лишил жизни легендарный убийца, призрак Зеленого леса. Но дело тут может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мне нужно отправиться в Руссофет и говорить с эльфами, расследующими это убийство. Совершенно не понял, в чем тут квест, потому что давно бегала. Есть отвлеклась на 7 псов. You saved the Queen. Stars give you such shadow. Not this again. It's not just superstition, Soraville. We need outside perspective. So, what? We just randomly recruit the next adventurer that passes by? Классно подколол. Дратуйте. Step back, if you please. There's a murder investigation underway. Unless you have something to contribute, in that case, talk to Taramir. Вовка упортая. Тарамир. And Здравствуйте. just like that, Ori L provides. Greetings, Caravel. I am Chief Juris Reef Tarnamir of the Divine Prosecution. Or at least I was, in the long ago. I know this is unorthodox, but perhaps you'd be interested in helping us. Сначала подкалывает, а потом... Может, ты нам поможешь? Что происходит? As you can see, a murder took place here. My protégés, Lorne and Soraville, came to investigate, but I fear they may lack perspective. The particulars of this murder... Forgive me, I'm getting ahead of myself. They need fresh eyes. Yours, I believe. Что Ашасси должна будет сделать? You would take on the duties of the Adminan, the listening eye. An auspicious role. The Adminan serves as the fulcrum, balancing competing theories. They also collect evidence, interview suspects and the like. What do you say? Хорошо, Ашасси поможет расследовать это убийство. I thank the divines that you've agreed to help. This murder weighs heavy on all of us. The victim, Halimorian, was not well liked. Many locals may lift a glass to his passing. But the assassin, the ghost of the green, that's altogether different. Кто такой этот призрак Зеленого леса? Better to ask Lorne about it. Capturing the ghost was her obsession for a time. The fact that he's returned does not sit well with her. I can say no more. I don't want to prejudice your impressions. The Adminan should bring a fresh perspective. Что ты можешь рассказать мне о Лорне и Соравилле? They're the most gifted investigators I've ever trained. Soraville has keen eyes and solid instincts when it comes to reading people. Good at finding pressure points, you know? As for Lorne, she has a mind like a dwarven puzzle box. Гриммерская шкатулка с секретом. For Lorne, logic is an art. She's clinical in her sensibilities, precise. Many of us have come to rely on magical inquiry to solve crimes. She relies on her wits and intuition instead. Of course, this case presents unique challenges. Уникальное испытание. Что ты имеешь в виду? Lorne and Soraville drifted apart shortly after they caught the original Ghost of the Green. It's a complicated matter, and not my story to tell. Suffice it to say, this case cuts deep, and Lorne seems distracted. I hope you can help her keep her wits. Так, кто ты такой? As I said, was the Chief Inquisitor for the Divine Prosecution's Hindelatus Wing, the division charged with solving doctrinal crimes. Forgive me, it's a mouthful for newcomers, I know. I retired here to Russafeld a few decades ago. Значит, ты здесь не главный? Well, I own the land, so in some ways I have even greater authority than I did as Chief Inquisitor. I still enjoy a bit of clout, too. Real leadership doesn't rely on titles, Kerrgan. Not a popular opinion here in Summerset, but true nonetheless. Перед тем, как идти в отставку, ты завел привычку нанимать на работу незнакомцев? Ha! Fair, I suppose.
I may be retired, but I've spent the better part of 3 centuries examining crime scenes and interrogating criminals. When it comes to reading people, I am more than proficient. Ашасси не святая. Let me guess. Thieves' Guild? Or is it Dark Brotherhood? I won't pretend that bringing a criminal into this business sets my heart at ease, but you're no common hood. You're a professional. Who better to investigate a crime than a criminal? Да, Стеня? Нет, ты не понял, мужик. Ашасси жадная. Ашасси будет требовать награду. Или иначе она будет стоять и смотреть на тебя с несчастным пумбу, пока у меня игра не вылетит. Здравствуйте. So you'll be joining us. Good. Call me Lorne. No need for flowery titles. We Altmer have too many names already. I'm glad you're here. Outsiders often make the best adminins. A fresh pair of eyes will be essential here. More essential than usual. Почему сейчас так важно? It's a long and depressing story. One I'm not keen to recount. For now, just know that whoever murdered Halamorian took great pains to make it look like the work of the Ghost of the Green. A killer that Soraville and I apprehended decades ago. Что это убийца напоминает тебе о призраке Зеленого леса? The ghost always left a signature to let us know it was him. He killed each victim with a single wood elf arrow to the heart, then laid a fern over the body. The fern is here, but the shot was sloppy, and the arrow is of high elven make. It's odd. Что Ашасси нужно сделать? I need to examine the body in more detail. Can you do a sweep of the vineyard? If you find anything, blow this whistle. It also might be worth questioning people in town. They'll be more forthcoming with an outsider. До свидания. А ты? You have your instructions, yes? I can't imagine any of them involve talking to me. Он какой-то противный. Что ты можешь рассказать Ашасси о Лорд? There was a time when I could tell you practically everything. We worked together for years, but, well, not every partnership is eternal. Just know that she's brilliant. The most proficient investigator in Summerset, truth be told. Чем ты здесь занимаешься? I am a Revelator Naganwe, a Death Seer. I use magic to solve murders. It's one of the essential roles in an investigative quorum. Of course, magic often falls short. When my fellow Revelators and I can't conjure up a suspect, we turn to Lorne. Значит, Лор не использует магию в своих расследованиях? She prefers wit to mysticism. All high elves possess near-perfect memory, but Lorne puts us all to shame. She can recall tiny details in an instant and finds patterns even quicker. Да, у тебя до свидания, противный мужик. Пробуем поговорить. Филавне. It really is too bad about Halamorian. I told him he shouldn't be so free with his politics. It's a different climate now, after all. You have to watch what you say around people. On the upside, it's good to be rid of a rival, Vintner. Он был твоим конкурентом, полагаю, делать тебя поздравляем в его убийстве. Oh, darling, you're a bit late to the party if that's why you're here. I already submitted my statement to the Revelators, and my alibi is thrice confirmed. To be honest, the only reason I'm still here is to find one of my servant girls. Одна из твоих служанок пропала? Yes, a charming young wood elf named Farrell. I only recently brought her on. She used to work for the late Halamorian, but there was some kind of incident. I don't know the details. Если она уже не работала Халимуриона, почему ты думаешь, что она где-то здесь? According to my other servant girl, she often came back here to visit the friends she left behind. She'd attend Bosmer suppers, midday revels in the grape fields, that sort of thing. I encourage my girls to take time for themselves, within reason. Если это ее увидит, это даст знать, что ты ее искала. Aren't you a cherry blossom? That would be lovely. Take care, Kerrgan. Идемте поищем еще каких-нибудь очевидцев. Ой, Говорлей, какой франт. Ah, you come to babble with Babblebrook. When came the killers? I had a look.
Убийцы. Ты, наверное, хотел сказать убийца. Babblebrook knows what Babblebrook sings. Why can't you make sense of things? A ghost did bring the vintner's end, but even wraiths can have a friend. Don't you see? Death comes in twos. Friends and killers both win and lose. Говоришь, у призрака зеленого леса был сообщник? Killers and killed are two, it's true. So near, the source of fear. But Babblebrook babbles too long, it seems. Best make haste, or we'll hear more screams. О, слушай, шикарно, блин, прикольные стихи. Стихи сделали. Не обратила внимания, сделали на русском ли, адаптировали ли. Я слушала все ритм на английском. О, трупешник. Another body. Delightful. Oh, Так, dear. мужик, отойди. Blood on her hands and blouse. But no slashing wounds. This doesn't fit the pattern. The ghost always kills with a bow. This was spur of the moment. Unexpected. Maybe she fought back. Why do you insist on puzzling these things over like in a femme? You know the death memory ritual. It's a simple... Enough, Soraville. You know that's forbidden. Admin, look around and see if you can find the source of this blood. Окей. Пойдемте искать кровищу. Я хочу винограда. Не знаю, как Ашасси, но я хочу винограда и пончиков. Посмотрела эти виноградники и проголодалась. Мое обычное состояние. Подозрительный мешок. Этот тупой серый явно использует в качестве оружия. Его лезвие покрыто пятнами засохшей крови. Понесем его, Лорен. Мне напарник противный. Леди. Нифига, у них они с ножами ходят. У нас с ножом могут тебя куда-нибудь не пустить. Я, наверное, хочу поехать на Старкосбер. Я что-то не уверена, что у меня пустится с ножом, с перочинным, который я хотела с собой взять. Поезд в гостиницу. Ой, идем придется хоть без. You found something? So did I. It looks like Fariel was strangled, not stabbed. This blood must be the attacker's. A sickle? Blood on the blade. She must have used it to defend herself. Then the attacker hid it. This blood could be the key. А можем ли мы использовать кровь в серпе, чтобы найти убийцу? I intend to, yes. I'm a fair hand at alchemy. You'd be surprised how useful it can be in my line of work. I've caught more killers with flasks and alembics than I have with any sword. My husband used to say Sorry. Что-то не так? I suppose it's past time I told you. The ghost murdered 17 people before we caught him. His last victim was my husband. Soraville's wife committed suicide when she heard the news. They were having an affair, you see. Ашасси It was a difficult time. It's fine, I just... Now you see why we needed a neutral party. Enough. Let's get back on task. I'd like you to search Halamorian's villa. It's just southwest of here. He was unpopular. If we can find out why, we might be able to establish motive. Хорошо, пошли осмотреть виллу. Заодно обшмонаем. Прости, я, слушай, зеваю. Очень душно, а эту... Виноград, давайте потопчем виноград. А, ну, короче, холодно. Лето жаркое, лето жгучее. Как там было? Лето жаркое, лето жгучее.
Не помню, что-то про лето было. В общем, шастаю по квартире в шерстяных носках. Нет, не его вилла. Ниже. Большие, кстати, виноградники. Ну, прям чувствует, что объем. Вот у них они... Крошечная ферма такая нормальная. То есть, ощущается объем мира. Так, вот давайте сначала добежим до телепорта. Что такое сонная? Рано еще. Запишу эту серию, проветрю. Я еще жду патч на ПОЕ. Когда он уже выйдет, блин, в начале июня. Да. Потому что я хочу узнать, чем все кончилось, но я хочу пройти все-таки правильно квесты Экиназы и квест Алата. Corruption of the Book. Извините, я не читаю по-эльфийски. А, это опять про Матерь Ночи. Любят они эту книжку. У них ничего нет. Шкаф. Классные часы. Вы посмотрите, какая прелесть. Смотрите, какие они тикают. Классно. Что у нас слышишь? А, вот его комната, да? Так, кто меня обнаружил? Меня здесь нет, как говорил Молковянка. Я, может быть, прошла бы на запись Vampire the Masquerade. Это вполне игра для этого подходящая. Но, к сожалению, во-первых, мне правильно ставить русификатор этой гембры. И, во-вторых, я хизерила, когда я проходила. Я прошла исходно бессмертие. Так что я не подозревала, что игра какие-то такую подлость, что мне придется драться. Я без крон практически проходила, бегала врагов, нычилась. Потом бац, и вынуждаю тебя драться. Керувал, Тарнамир. Я понимаю, что вы получили официальную жалобу от сообщества местных эльфов касательно моих связей с одной из их числа. Прекрасные свои фильки по имени Фарил. Пожалуйста, поверьте, все это происшествие лишь печальное недопонимание, раздутое до невероятных размеров их необразованностью и враждебными звериными наклонностями, уверяю вас. Я относился к лесным эльфам со всем почтением, которое они заслуживают. Я и пальцем не тронул Фарил. Тем не менее, наша обязанность заставить наших новых гостей чувствовать себя как дома. Поэтому, чтобы решить все затянувшиеся проблемы, я разорвал договор с Фарил и отправил ее к одному из моих местных конкурентов. Другой ваш жилец, если не ошибаюсь. Со своими рекомендациями. Я слышал, что она хорошо там устроилась. Вполне довольна таким исходом. В качестве дополнительного жеста доброй воли я отправлю подарок моим новым соседям, лесным эльфам. Как вы прекрасно знаете, наша работа крепко связана узами любви и братства в сообществе. Надеюсь, действий, которые я предприняла, окажется достаточно. Остаюсь вашим другом. Хали Мурион. Ну и имя, конечно. Блин, классная лестница. Я хочу такую лестницу в Симсах. Там очень не хватает круглых лестниц. Уже времена года вышли, а круглых лестниц еще не сделали. Так, что тут? Окей. Я комнату купил, да. Sorry, I don't mean to be checking up on you. I just think better when I walk. And the blood is still simmering in the alembic. It will be some time before I have the results.
Did you find anything of use in Halamorian's villa? Ашасси нашла это письмо. Халимориан, похоже, плохо обращался с работниками-босмерами, особенно с Фарил. From what I hear, the accusations are almost certainly true. So, Halamorian was making unwanted advances. Of course. Конечно. The original ghost murder spree started with a high elf farmer who took liberties with his Bosmer laborers. We never published the details of that investigation. It can't be a coincidence. This new ghost must be someone in the know. Someone close. Есть идеи? None that I'm keen to share, not yet anyway. For now, let's go with what we know. The Wood Elves have motive. Soraville went down to the cottage east of here to look around. Meet him there, and see if you can shake anything loose. I have to think. До свидания. А вот она, то есть вот эта ферма, она большущая. Смотрите, вот это вот ферма. Не как в Варкрафте, две коллеги, 3 танкиста и ферма, блин. Нет, здесь такие приличные фермы, то есть... Ну, Бог, наверное, меньше ощущается как большой мир, он ощущается большим миром, когда только начинает свет. Так, в плане... Хотя там города, да, они достаточно большие, некоторые. Хотя не, Вов приличных размеров мир на самом деле. А иногда кажется не очень. Интересно, что когда запрещают тебе летать, то реально кажется, о, какой, блин, это здоровый мир, зачем впервые эти. It would bring me no joy to unleash our revelators on your new home, but I'll have to unless you let us take a look around. Fine, but just one of you, your partner. Do your work, then leave us in peace. One, then. I'll be sure to report your compliance to the divine prosecution. Like we have a choice in the matter. Come, join me for a meal. Meat's fresh enough. Delightful. Чё? Тебе не нравится мясо? Ты что, ты имеешь против босмерской кухни? Расист! I suppose I'll stay here to break bread with the chief while you have a look around. Not the way I wanted things to go, but we will simply have to adapt. Лора напомнилась, что некоторые аспекты дела напоминают ей о вашей первой встрече с призраком. Ah, yes. I hadn't even thought of that. A corrupt high elf merchant and an abused wood elf girl. There are certainly similarities. Тебе не кажется, что это подозрительно? I find everything suspicious. Whoever this killer is, they've obviously acquainted themselves with the ghost's history and methods. We kept most of those details secret, but unscrupulous revelators routinely sell those details to enthusiasts. Что думаешь обо всем этом? Honestly, I think this is the work of a deranged and obsessive mind. One of these wood elves read about the ghost of the green, saw an opportunity for cultural glory, for immortality, and seized it. Even so, Lorne and I have to be sure. Лорен сказал мне о своем муже и твоей жене. Did she? I must admit, I'm surprised. Lorne never talks about that ordeal. Certainly not with me, anyway. Тарамир сказал, что вы отдались друг от друга после того, как поймали первого призрака Зеленого леса. My. Are you an adminin or a confessor? Tarnamir is quite right. After all that happened, we had a difficult time getting back into a routine. I tried to keep things professional, healthy, but she was just lost. She never fully recovered. Что же свело вас снова? Tarnamir. When the ghost of the green returned, Tarnamir naturally called on the 2 people best suited to catch him. It was awkward at first, but we've managed. I suppose I have you to thank for that. In part, at least. Ты все еще думаешь о том, что случилось? Not regularly, no. We high elves have acute memories, but I find that if you stay busy enough, you don't have time to reminisce. So much the better. Что именно мне надо искать в доме босмеров? Anything at all that could link this clan, or one of its members, to the murders of Halamorian or Fariel.
None of these wood elves held Halamorian in high regard. We just need to find out if that enmity led to murder. Дашь мне какой-нибудь, дашь Ашасси какой-нибудь совет? Operate under the assumption that the killer was here, or still could be. Question everything you see and hear, and look out for any overt or subtle references to the ghost of the green. Да, такие пафосные, а когда ты слышишь вопрос, они тебя нахер не посылают, нет. То есть, по идее, они такие пафосные должны были просто послать Ашасси нахер с ее расспросами про любовь, про это. Ой, я думала, какая хорошенькая каджиточка, а это, оказывается, игрок. На самом деле есть очень симпатичная каджитка в гильдии воров. По квесту встречается. Надо будет пройти гильдию воров. Я так не прошла на самом деле. Трупешник. А тогда я закончу квест, завершу на эту серию. Who are you? Are you with the Divine Prosecution? My husband warned me you might come poking round. Почему он думал, что мы придем? Halamorian hated us. He abused our children and tried to drive us off. Of course the High Elves would suspect us. And our son Kerrgan, he... Never mind. Please just go. We don't want any trouble. We just want to live here in peace. Если в этом замешан твой сын, то ему может грозить опасность. Ашасси лишь хочет помочь ему. You really just want to keep him safe? Конечно, конечно. Well, I'm not supposed to say this, but Kerrgan has been going on about the ghost of the green for weeks now. You know boys and their masked heroes. I didn't think there was any harm in it. But now... Думаешь, в смерти Халимориона может быть виновен твой сын? No, of course not. He's a good boy. I only mean that it could look suspicious because of his interest in those old legends. Besides, didn't the ghost of the green run around in a mad hunter's costume? Where would my son get something like that? Ты уверен, что больше ничего не хочешь мне сказать? Yes, I'm sure. Look, you're free to look around. Just try to... We're simple men, we don't have much. Halamorian may have been a cruel bigot, but none of us would ever murder him for it. I swear. До свидания. Ну, довольно, кстати, приличных размеров. Трупешник. Нифига кроватище. Между прочим, дорогушка. Призрак зеленого леса. Автор Древождь и Ниса. Мы, дети живицы, воздаем почести многим великим героям. Элторану, Корору рожденному, многохвостому волку, Филдунору, ветви бровому и прочим. Но живые герои, и живые герои, они уже почившие, не справятся с славителем Зена, призраком зеленого леса. В отличие от холеных, тщеславных героев мира, людей мира, призрак тихо скользит сквозь древеса истории и лишь изредка натягивает тетиву своего могучего лука, чтобы сразить врагов зеленого леса. Его звук не подвластен времени, но крайне терпелив. Когда наш народ называет к нему, принося в жертву сердца оленей и бивни вепрей, вскоре воспоследует справедливая кара. Ты узнаешь его по зеленой коже, страшному черепу и знаком, что он оставляет за собой, листьям папоротника, бледно-острой стрелистых эльму и трупу того, кто напал на его народ. Если он призван, никто не сможет избежать его гнева. В день дыма и призыва должен умереть священный олень. В день ярости призрака должен умереть наш враг. Смерть неизбежна. Таков порядок вещей в владениях Ифры. Ифра — это постморское божество. Чей он там аспект, я не помню. Что он там унычил? Видите, ладно. Обливион, побери это место. Когда мы покинули игра, тут отец сказал, что здесь на Суммерсете нас ждут богатства и блага. Ха! Все, что мы тут нашли,
Этих длинноногих воображал, которые гоняют нас и обращаются как с собаками. Мы работаем на виноделии почти задарма. Каждый получает скудную горстку золота. Это едва хватает на жизнь. Мы охотимся, как делали и раньше, но олени тут здесь пумливые и нежирные. На зверях тут проклятие. Мясо можно только перекусить, а кость слишком ломкие, чтобы сделать из них что-то полезное. Единственное, что облегчает жизнь, это фарел. Во имя Ифры, она самое прекрасное существо, которое я когда-либо видел. Ее большие глаза похожи на масляные орехи, у нее лебединая шея и уши острые, словно волчьи зубы. Напишу здесь. Я женюсь на этой девочке. Если смогу завоевать ее расположение, все это будет стоить того. Будь проклят это животное, Халимурион! Прошлой ночью Фарил прибежал ко мне в слезах. Она сказала, что этот похотливый ублюдок схватил ее за задницу. Отпечатка. И будь он проклят, пытался засунуть свой лживый язык в ее горло. Имей в виду, к концу года голова этого ублюдка окажется на моем котле в похлебке. Не могу поверить. Похоже, услышал мои мольбы. Во время охоты я встретил призрака зеленого леса. Настоящего призрака зеленого леса, а не того самозванца, которого много лет назад поймали высокие эльфы. Он дал мне кожаную броню, маску, лук и колчан, а затем сказал убивать как он. С трудом верится, что это правда. Я призрак зеленого леса, и я отомщу. Я думал, что меня удовлетворит убийство Халимориона. Я думал, что это исцелит раны Фарил, и все станет как надо, но теперь, боги, как же я сомневаюсь. Я смотрел на него, корчащегося в грязи, и чувствовал тяжесть в груди. Я с трудом мог дышать. Я не должен был этого делать. Что подумает моя мать, если узнает? Мне надо поразмыслить. Попросить прощения. Возможно, я найду его в Красном храме. Отправлюсь туда. Блин, такой длинный квест. У меня видео будет весить рагелов 10. Почему-то Патесса они дофига весят. У Пилара весит они меньше. Bosmer cuisine is truly revolting. I bought us as much time as I could. I hope you found something useful. Ашасси нашла дневник. Халимориона явно убил Килан. Похоже, он сбежал к ближайшему святилищу. A shrine? There's an old shrine to Ifre west of here, the Red Temple. But from what Tarnamir told me, people rarely visit. Filled with wild animals or some such. I only know of one entrance, a cave nearby. Follow me. Хорошо, Ашасси с тобой пойдет. Тут длинный квест. Ладно. Вернула. Может, мест нет. Ладно, хотя бы рядом. Не пришлось бежать по всей локации. Все равно серия будет очень тяжелая. We should split up. Don't want this little scamp slipping out behind us. I can handle this gap easily. You search the other hall. Вот засранец. Поищи, а я постою, потешу жопу, повтыкаю, поругаю босспорскую кухню. Неписи. Никто из неписи не скажет, если стой на стреме, я поищу. Нет, пошлю тебя. Это шо, логичка, шо, иначе у тебя приключений не будет. What's happening? Am I? Тебя продели стрелой. Расскажи, Ашасси, все, что знаешь, быстро. The ghost recruited me. Said he needed me. He gave me the costume. Told me to kill us he would. Halamorian hated us. Was going to kill us. I know it. After what he did to Fariel. Фарил? Убитая девушка Босмерка?
Farrell is dead. Oh, divines. You've cursed me, haven't you? I only shot Halamorian, I swear it. Farrell was so kind. I wanted Halamorian to pay. I thought the ghost of the green was a hero. Скажи, I wanted people to see me that way. Скажи, Ашасси, кто настоящий призрак? Кто тебя нанял? Never saw his face. He never said his name. I didn't need to know. I'd read the stories. I believed in him, and he saw something in me. I never... Mother... I'm sorry. Келлан? Охотничья стрела. Стрела изготовлена высокими эльфами. Подобные стрелы предназначены для спортивной охоты, но в правильных руках могут стать смертоносными. Потом кажется, что это Саравил. Преступник, да? Потому что узнал, что ему жена изменяет. И расстроился. I was too slow. Damned Mer slipped right past me. Tall for a wood elf, and quick as a spooked hare. So, it really is the chief's son. Не совсем. Келлан мертв. Убит другим признаком зеленого леса. Wait, what? What do you mean, another ghost of the green? The journal you showed me. Did Kerrgan kill Halamorian or not? Он убил Халимориона, но ему за это заплатил другой призрак зеленого леса. What about the wood elf girl, Fariel? Did he kill her too? Не знаю, Эд не знает. Эд взял с собой стрелу, которую его убили в качестве улики. Может быть, осмотрев ее, лорд сможет выяснить что-то еще. Yes. Show her the arrow immediately. Perhaps she can compare Kerrgan's blood to the blood on Fariel's sickle. At the very least, we'll be able to determine if Kerrgan killed Fariel. I'll be along as soon as I'm able. До свидания. Опять прекрасно загрузочный экран с белыми замками и зеленью. Очень люблю зелень. А чё грот? Он стоит... Он, наверное, стоит 1012-15 крон. Не, конечно, можно подождать, так-то уже они падали. Копились до Нового года и купить его к Новому году себе такую штуку. Я же их потрачу, куплю ящики. Потому что мне будет грустно, что они мне не достались. А эти псиджиков, по-моему, они делаются как раз. Бабочка, бабочка, бабочка моя. Ну, по идее, скоро твой должен кончиться, не может быть настолько длинно, чтобы проходить часа-полтора. Потому что обычно они на 30 часов геймплея рассчитаны, примерно. 30-40. Вроде бы. Эти. You're back. And not a moment too soon. Do you have something for me? Лесной эльф по имени Келлан убил Халимориона, но второй призрак зеленого леса выстрелил убил Келлана. A second ghost. I suspected as much. And he killed this Kerrgan with that arrow. Another high elf hunting arrow, like the one that killed Halamorian. Kerrgan had motive. This second ghost provided the costume, the weaponry. But why? Он просил Ашасси передать тебе, что твое прошлое охотится за твоим настоящим. So, this isn't about Halamorian. It isn't about the wood elves or Altmer prejudiced. It's about me. It's always been about me. I knew it. I knew this was too convenient. I also knew the Mer who killed Fariel couldn't be this Kerrgan. Как? I just finished experimenting on the blood from Fariel's sickle.
It was Altmer blood. This second ghost isn't some wood elf zealot. He's a high elf like me. I moved the bodies to Tarnimir's manor. We should... Maybe we missed something. Я пойду, Ашасси идет за тобой. Вместе с ней Kerrgan, который за нее играет. Да, как это, забыла сказать в прошлых сериях, что я отключил такие имена. Чтобы они не портили мне красивые виды. Посмотрите на это небо. Давайте поищем мерсеры. Вон они, мерсеры, секунда. Не помню, кто из них мерсеров, кто из них секунд. По-моему, секунда это маленькая луна. What? This place has been... What happened here? Oh no. No, no, no. Tarnimir? Tarnimir, are you here? Tarnimir? No. No. I can't. Так, что это за якибана? Царапины. We found something. Эллу Вейн. This is a message. Everything in this room. It's all meant to tell us something. Вот нацарапано that on the на стене wall? слово Эллу Вейн. Elevane is another name for the healess owl. Elevanes lay their eggs, then abandon them. We use that word to describe people who are cold-hearted or aloof. And then there's the bodies. Arranged to mimic Mara's cross. О ком-то, кто любил This is тебя? about love. Intimacy. О ком-то, кто любил тебя? Or more likely, someone I failed to love. There's only one suspect left. A mer with means, motive, and deep understanding of the ghost of the green. Соравил. No. It can't be. The ghost of the green ruined Soraville's life, just as he ruined mine. If not for the ghost, Soraville's wife would likely still be alive. I have to know. I'm sorry for what you're about to see. Oriel, forgive me. Что ты собираешься делать? Stand back, and I'll show you. You already saw how Kerrgan died. Now, we'll see the others. What's this? A tiny ghost of a queen? Ha! Run along well before. What have I done? Kerrgan definitely killed Halamorian. Now, Fariel. Who are you? I'm afraid you've seen too much. You poor thing. Soraville was observing Kerrgan when Fariel saw him. She slashed him with her sickle before he overpowered her. So it is you. Shame on you. The shame is Lord's, old Mer. Now she'll have your death on her conscience too. No, Soraville. This is you and you alone. Give my regards to my loving wife and Lorne's degenerate husband. Lord? I know you're watching, Lorne. Now that I've broken your spirit and you've broken your vow, come to the place where my wife is buried. There, I will break your body. I need some air. I'll be outside. Погоди. Скуби-ду. Сейчас будет Скуби-ду, да? This winery keeps drawing tourists for all the wrong reasons. On your way. Да. Ну что, виноделие Дохлый Боссинер. Нет, Дохлый Альтер. How could you blame me for this? Кто Is it not еще? enough that I lost my husband? Damn him.
His wife was buried here. This is where we'll find him. You're sticking by my side. Even after I use that death memory ritual. I appreciate that, admin. Да, Truly. Да, I расскажи. suppose I owe you a bit of an explanation. Да, расскажи Ашасси, что происходит на самом деле. I told you how the ghost of the green killed my husband. Sorville's wife, my husband's lover, was overcome with grief. I think she truly loved him. As soon as she heard the news, she climbed into the wash tub, opened her wrist, and died. И Сорвилл винит в этом тебя? Not for that. For what came after. Sorville wanted us to mend each other's wounds. Perhaps even fall in love and make a life together. I just couldn't. I focused on the work and pushed him away. He grew detached, bitter. Now I need to stop him. Ясно. Ну и мудак. Лорд, пошли. Come, let's put an end to this. Пошли, врежем этому мудаку. Была куча народу, потому что же ему женщина отказала. Ну что за мудак? Ну не нравится он ей. Я сразу сказала, что он мудак. О май гадабл. Только не говорите, что... Это данж, да? Ай, май гадабл. Sorville, I know you're here. What do you want from me? Oh, Lorne, I've already taken so much. Your teacher, your honor, your pride. There's only one thing left for me to take. Your life. Sorville. Don't worry about me. Go. We can't let Sorville escape again. Так, я пробую здесь сейчас очень быстро нарыть. Я знаю, что он тут. Я хочу поискать, нет ли тут этих осколков. Потому что пещера выглядит так, будто он тут и есть. Блин, Ашасси! Живые статы. Ну, нахрен пауки, не будут с вами драться. Блин, чуть не навернулась. Вот была бы история. Что, Сириус или нет? Ну, я так не знаю. Ладно, придется разбираться с картой. The ghost of the green's final victim. Time to die, Admanen. Блин, а у меня зелень, да. Да, я знаю, что можно по сети надо уклоняться, но его нафиг.
Я же так быстрее убью. Здесь она там жива. Но за этот вес, конечно, опыт не дадут, да? Да. Somerville. Is he... He is. It's done then, isn't it? I knew he wouldn't come quietly. In the end, I bear the blame. A killer. Right beside me, and I didn't see it until more lives were lost. I'm glad you were here, Admin. Вы в порядке? I will be. The arrow struck near my collarbone. Somerville was a gifted marksman. Maybe he couldn't see as well through the mask, or it was nerves. Or maybe he didn't really want me dead after all. Just one more question I'll never have answered. А Ашасси, можешь еще чем-то помочь? One more thing, if you're willing. I'm certain that Somerville never spoke to Kerrgan's parents, given that this was all his scheme to begin with. They lost their son, and they don't know why. А ты? I just need a moment here alone. Ironic that this came to a head in such a holy place. Maybe I can find some absolution here. Or at least some small measure of peace. Значит, Соmerville сделал это, чтобы причинить тебе боль? He did. Perhaps I deserved it. But all those people, an innocent girl, a naive young Mer, a dear friend, they paid the price, while I still live. I don't know if I'll ever make peace with that. Соmerville был безумцем, это не твоя вина. You're right, I suppose. I just wish I had been better. A better Jurisreeve, a better wife, a better friend. Maybe I could have prevented all this. I'm sorry. Thank you for your kind words. I will try to take them to heart. You have my word. До свидания. Загрузочный экран опять. Экран не тормозит. Уж время. Уже не поздно, кстати. Так, давайте сейчас поговорим с родителями Босмера, и я завершу эту серию. Отлично, мне что-то покупают. Письмо с Моровинда храню уже больше года. Ашасси любит нюхать старый пергамент. Пытался грустить. На том, какие чудесные приключения на Моровинде. Какой же это, блин, длинный квест. Оказался. Я думал, он тоже на полчасика. Как предыдущие были. А здесь целый городской квест. То есть городские надо либо на две части разбивать. I don't. I am sorry. But the prosecution is still examining his body. We will release his remains to you as soon as we can. Они же протухнут, они его сожрать хотели. You. I remember you. Please. You have to tell me what's going on. My son never came home. And now they tell me They won't even let me see him. Ашасси сожалеет. What happened to my boy?
Ашасси сожалеет. Мы не смогли спасти Келан, но привлекли ответственность и убийцу, призрака Зеленого леса. If for his mercy, how could you? Why didn't you save him? Damn this place! Damn the prosecution! Here, take this thing. I found it under Kellan's bed. I never want to see it again. I never want to see you again. God's help me. Завершить задание. A hard thing to witness. There are rarely any happy endings in this line of work. You just have to remember that things would be much worse had you not been here. That matters. Так, ладно, я завершаю серию. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Пока-пока.